espresso. Moon is a chocolate chip cookie. Hi, Alden. Can I have one chocolate chip cookie? And one latte, please. Thank you. Thank you. 생각보다 엄청 큰데요? I feel like there's a ton of chocolate chips inside. 옆에 묻었어. 맛있다. 이거 봐. 이거는 초콜릿칩 쿠키가 아니라 그냥 초콜릿이라고 해야 될 것 같은데요? 엄청 많아. 진짜 귀걸이도 잘 안 하는데 어제 오랜만에 귀걸이를 꼈더니 이게 막혀있는 거예요. 그래가지고 막힐까봐. 진짜 이거 엄청 오래전에 산 거라 어디에 산 건지 진짜 기억이 안 나는데 아무거나 하고 나왔어요. 시애틀에서는 사람들이 우산을 정말 안 쓰고 다니거든요. 그래서 여기는 관광객이 많아서 그런지 우산 쓰는 사람이 더 많긴 해요. 이렇게 비가 오는데도 팝업 스토어를 하는구나. 와. 비 오는데 아이스케이트도 타고 있어요. Frosty Air가 아니라 Frosty Rain. To rock the night. 아, 역시 맨하튼은 맨하튼이에요. 비가 온다고 사람이 적지가 않아. 주얼리샵도 있고. 장화 신고 나올걸. 아, 저기 맛있겠다. Baked Cheese House.
very different way. Oh my god, it's so windy today in New York. On my way to work. I always say that I'm not gonna get anything, but of course, what am I even say from the beginning? Like, if I go to sample sale, that means I want to get stuff, right? So here's the bag. I didn't have enough time to try out all of them. One of the girls who I was sharing a mirror with was trying on this grayish coat, and she was basically looking for feedback. So she randomly came up to me and asked, does this color look good on me? For a second I was like, oh my god, how do I tell her that it doesn't look good on her? I need to learn how to give negative feedback in a nicer way. I was kind of thinking for like 2 seconds, but I saw her trying on multiple different colors of the same design. I saw her trying on navy color and brown color coat, so I gave her a feedback saying, you know, I feel like you looked better in navy. But then again, she went back to that original question, like, do you think I should get this? There was a girl behind us who was also trying on some of the clothes, and then she suddenly like came up to us and she's like, no, that doesn't look good on you. I guess I was just like, ha ha ha, I think she's right. I think the girl who tried the coat on actually wanted that feedback. She's like, you're right, I don't think I look good on this. I'm assuming that she already had an answer. I guess she just needed someone to verify it. Yeah, good for her. I think she got the navy coat, so. Okay, I should head back. Oh my god, my laptop. 해가 거의 직방으로. 보통 이거 2개를 제일 많이 시키긴 하는데 다른 것도 맛있어요. 브라타도 맛있고. 이스는 제일 컬러풀하다. 브라타.
it will be done in like 30 minutes max. Pretty much, yeah. Okay, got it. Or definitely less than that. Okay. Yeah. Cool. Thank you. You're very welcome. Do you want it toasted? Yeah. Sesame with tofu and cucumbers? Yeah. Merry Christmas to you. I know it's very early, but Merry Christmas. Happy holidays to you. Is it cash on? Yeah. Sorry. Can I get one iced latte? Sure. What kind of milk for you? Whole milk. Sure. And anything else? That's All right. 셀카봉을 안 가져왔어요. 부끄럽다. 안녕하세요. 제가 사실 카페에서 수다 떠는 것처럼 영상을 찍고 싶었는데 아무래도 제 주변에 개인적인 일을 하고 계신 분들도 많고 또 저 혼자서 수다를 떨고 있으면 너무 민폐일 것 같아서 이렇게 따로 목소리를 녹음하게 되었습니다. 우선 2023년 잘 마무리하고 계신가요? 올 한 해도 참 다양한 일들이 있었던 것 같네요. 2024년도에는 또 어떤 일들이 있을지 기대 반, 걱정 반이라고 하지만 솔직히 말씀드리면 그렇게 깊이 생각하지 않고 있기는 해요. 저의 장점이자 단점이 여기서 드러나네요. 이렇게 깊게 생각하지 않으려는 부분이 저에게는 개인적으로 도움이 되는 것 같습니다. 그래도 새해가 되면은 뭔가 항상 이루고 싶은 소망 목록 적어보기도 하잖아요. 저도 미국 오기 전까지는 항상 적었던 것 같은데 미국 와서는 대학원 다니면서도 계속 제 취업이 항상 1순위였던지라
이렇게 따로 자세히 적어보지는 못했던 것 같아요. 제가 따로 궁금해서 2023년도 올해 새해를 맞이했을 때 한국인들이 가장 많이 빌었던 소망을 찾아봤는데 1위가 건강, 2위가 경제적 자유, 그리고 3위가 행복이라고 하더라고요. 여러분 1, 2위는 매우 부단한 노력이 들어가야 하는 거 저도 너무 잘 알고 있는데 3위 행복은 이게 각자 정의하기 나름이라서 어떻게 보면 그렇게 어렵지 않을 수도 있을 것 같은데 제가 정의하는 행복은 안정감이거든요. 그냥 내가 보내는 하루하루가 안전하게 그리고 무사하게 지나가는 걸 저는 행복이라고 생각하기 때문에 만약 행복을 빌고 계신다면 행복에 대한 정의를 조금 더 쉽고 단순하게 바꿔보시는 것을 조심스럽게 추천드려 볼게요. 제가 심리학 관련해서 김경일 교수님 영상을 자주 찾아보는데 행복의 크기 말고 빈도를 늘리는 거에 대해서 생각을 하라 하시더라고요. 오늘도 저는 별탈 없이 카페에 와서 맛있는 커피를 마시고 맛있는 베이글을 먹는 하루하루를 보냈으니 그게 저한테는 행복한 거겠죠? 저는 개인적으로 행복하다고 생각을 하거든요. 그래서 올해보다 내년에 주변에서 행복한 일들을 좀 더 많이 자주자주 찾을 수 있는 그런 2024년을 보냈으면 좋겠다 하는 소망은 있어요. 제가 어제 친구랑 통화를 하면서 굉장히 놀라웠던 게 뭔가 2023년도를 마무리를 해야 하는데 딱히 마무리할 게 없는 거예요. 2024년도, 2023년도의 연장선이 아닐까 싶어서 어떻게 해야 되지? 친구랑 전화 통화로 얘기를 나눠봤는데 만약에 본인이 2023년도의 일들은 2023년도라는 추억의 상자에 담아두고 싶으시다면 그러셔도 되지만 저와 제 친구처럼 딱히 뭔가 2023년도의 추억의 상자를 만들지 않고도 2024년도를 계속 이어나가실 생각이시라면 그것 또한 괜찮다라고 얘기하고 싶었어요. 내가 갖고 싶은 마음가짐이 그게 정답이겠죠? 추운 겨울 감기 조심하시고 2024년에도 자주자주 행복하시고 내년에도 제가 이렇게 가끔 수다를 떨어보겠습니다. 괜찮으시다면 들어주시고 또 함께 수다 떨어주세요. 그럼 안녕!